హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నుంచి మనకి రిపీటెడ్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్కి కూడా ఇందులో నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా మీకు వస్తే, ఒక్క మార్క్ 2 మార్కులు వచ్చినా సరే అవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో రోజు జాయిన్ అవ్వండి. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి నుంచి పీరియాడిక్ టేబుల్ టాపిక్ నుంచి అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 మన దగ్గర అయితే ది బెస్ట్ కోర్స్ అయితే ఉండడం జరిగిందండి. ఎండోమెంట్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ 3 ప్రిలిమ్స్ మెయిన్కి సంబంధించి పేపర్ 1 పేపర్ 2 ఫుల్ కోర్స్ ఉంది. అండ్ అలాగే పేపర్ 2 కోర్స్ సపరేట్గా ఉంది. చాలా బెస్ట్ కోర్స్ అండి. మన దగ్గర ఉండే ఫ్యూచర్స్ ఎవరి దగ్గర కూడా లేవు. సో మన దగ్గర ఉండేవి ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ ఫుల్గా కోర్స్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటుగా హిందూ ఫిలాసఫీ అండ్ టెంపుల్ సిస్టమ్ ఫుల్ కోర్స్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటుగా టెస్ట్ సిరీస్ అయితే మనకి 50,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3కి సంబంధించిన మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ రూపంలో అందజేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ పీపీటీస్. సో మీకు డెమోగా ఇక్కడ పెట్టాము. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇవి చూడండి, మీకు చాలా బాగుంటాయి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ నేచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్? కింది వాటిలో లాక్టిక్ ఆమ్లం సహజంగా దేని నుండి లభిస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ టొమాటో, ఆప్షన్ బి యాంట్ స్టింగ్, ఆప్షన్ సి సోర్ మిల్క్, ఆప్షన్ డి టామరిన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, sour milk is the right answer. Okay, so next question, which of the following can cause cramps in our muscles? సో క్రింది వాటిలో ఏది మన కండరాల్లో తిమ్మిరిని కలిగిస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ యాక్సెస్ ఆఫ్ CO2, ఆప్షన్ బి ల్యాక్ ఆఫ్ CO2, ఆప్షన్ సి యాక్సెస్ ఆఫ్ O2, ఆప్షన్ డి ల్యాక్ ఆఫ్ O2. So the correct answer is option D is the right answer. Okay guys, so next question, which of the following is a 2 carbon atoms? క్రింది వాటిలో ఏది 2 కార్బన్ పరమాణువులతో ఉండును? సో ఆప్షన్ ఏ గ్లూకోజ్, ఆప్షన్ బి లాక్టిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ సి ఇథనాల్, ఆప్షన్ డి పైరువిక్ యాసిడ్. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. So the correct answer is option C is the right answer. Ethanol is the right answer. Okay na? So next question, according to Newlands law of octaves, the properties by beryllium are similar to those of dash. So న్యూలాండ్ యొక్క లా అష్టక నియమం ప్రకారం బెరీలియం యొక్క లక్షణాలు డాష్ని పోలి ఉంటాయి. సో ఆప్షన్ ఏ బి
Option B C, option C A1 AL, option D MZ. So the correct answer is option D is the right answer. Okay. Next question, ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు. నేచురల్ సోర్స్ ఇక్కడ ఇటువైపు యాసిడ్, సో వెనిగర్, టొమాటో, ఆరెంజ్. ఇటువైపు ఏమో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, సిట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా, సో ఒకసారి జతపరచండి గైస్. ఏమో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమనింది త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ అలాగే వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In Newlands law of octaves, the first element is dash and the last nouns element is dash. న్యూలాండ్ యొక్క ఆక్టేవ్స్ చట్టంలో మొదటి మూలకం డాష్ మరియు చివరిగా తెలిసిన మూలకం డాష్. ఆప్షన్ ఏ హైడ్రోజన్ లాంథనం, ఆప్షన్ బి హైడ్రోజన్ థోరియం, ఆప్షన్ సి హీలియం జిర్కోనియం, ఆప్షన్ డి హైడ్రోజన్ జిర్కోనియం. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ న్యూలాండ్స్ octaves the properties of which two elements were found to be the same. న్యూలాండ్స్ octavesలో ఏ రెండు మూలకాల లక్షణాలు ఒకేలా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. ఆప్షన్ ఏ లిథియం సోడియం, ఆప్షన్ బి HTH, ఆప్షన్ బి NaMg, ఆప్షన్ డి CaCl. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 7 వచ్చేసి క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ వర్క్డ్ వెల్ విత్. న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ డాష్తో బాగా పనిచేసింది. సో ఆప్షన్ ఏ మెటలిక్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ, ఆప్షన్ బి లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ, ఆప్షన్ సి నోబెల్ గ్యాసెస్ ఓన్లీ, ఆప్షన్ డి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ So the correct answer is option B. B is the right answer. Next. How many elements were discovered till the time Newlands law of octaves came into existence? So న్యూలాండ్ యొక్క లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ఉనికిలోకి వచ్చే వరకు ఎన్ని మూలకాలు కనుగొనబడ్డాయి? So option A 61, option B 56, option C 53, option D 63. So the correct answer is option B is the right answer. Okay. So next question. Acids that give rise to more H plus ions are said to be dash, while those which gives less H plus ions are said to be dash. ఎక్కువ H plus అయాన్లను ఇచ్చే ఆమ్లాలను డాష్ అని చెప్పగా తక్కువ HI అయాన్లను ఇచ్చేవి డాష్ అని చెప్పబడింది. So the correct answer is option B is the right answer. Okay. సో మన దగ్గర అయితే ఎండోమెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయండి, చాలా బెస్ట్ కోర్సెస్, ఎక్కడ కూడా మార్కెట్లో ఇలాంటివి లేవు. సో మేము మొత్తం టోటల్గా హిందూ ఫిలాసఫీ అండ్ టెంపుల్ సిస్టమ్ నుంచి టోటల్ కోర్స్ ఇస్తున్నాం, పేపర్ 2. అండ్ అలాగే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ హిందూ ఫిలాసఫీ రెండు కూడా కోర్సులా ఇస్తున్నాం. సో కంటెంట్ కూడా ఫుల్గా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అలాగే మనకి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ వచ్చేసి టెస్ట్ సిరీస్ రూపంలో 50,000 బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మెటీరియల్ అయితే
మీరు కని విని వెరుగని విధంగా పిక్చర్ ఓరియంటెడ్లో పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా విఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ కోర్సెస్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ అనుదీప్తి. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద బిలో స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Statement 1. According to Newlands assumption, only 56 elements existed in the nature. Statement 2. Newland found that every eighth element had properties similar to that of the first. క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిశీలించి సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి. ప్రకటన 1. న్యూలాండ్ యొక్క ఊహ ప్రకారం ప్రకృతిలో కేవలం 56 మూలకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రకటన 2. న్యూలాండ్ ప్రతి 8వ మూలకం మొదటి దానితో సమానమైన ధర్మాలను కలిగి ఉందని కనుగొనింది. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి, బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ సి, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ డి, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option B is the right answer. So next question, periodicity among elements in Newlands octaves was observed up to dash only. Option A, Ca. Option B, C. Option C, Co. Option D is Cr. So correct గా ఆన్సర్ చేయండి guys. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next question. Newlands law of octaves was applicable only up to element dash. Newlands octaves నియమం మూలకం డాష్ వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ NA, ఆప్షన్ బి కే, ఆప్షన్ సి MG, ఆప్షన్ డి CA. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Next question. Why were noble gases not included in the Newlands law of octaves? So Newland యొక్క octaves నియమం నోబెల్ వాయువులను ఎందుకు చేర్చలేదు? So option A, these elements were not known at that time. Option B, these elements do not follow the law of octaves. Option C, these elements do not follow the octet rule. Option D, these elements are insert. So correct గా ఆన్సర్ చెప్పండి guys. So the correct answer is option A is the right answer. Next, according to Newland's law of octaves, every dash element had properties similar to that of the first element. Newland's law of octaves ప్రకారం ప్రతి డాష్ మూలకం మొదటి మూలకం యొక్క ధర్మాలను కలిగి ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ 4th 4వది, ఆప్షన్ బి 8th 8వది, ఆప్షన్ సి 7th.
ఏడవది ఆప్షన్ డి, సిక్స్త్ ఆరవది. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి is the right answer. Next question. Newlands arranged the elements into the periodic table on the basis of dash. Newlands మూలకాలను డాష్ ఆధారంగా ఆవర్తన పట్టికలో అమర్చింది. ఆప్షన్ ఏ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్, ఆప్షన్ బి డిక్రీజింగ్ అటామిక్ మాస్, ఆప్షన్ సి మెటాలిక్ క్యారెక్టర్, ఆప్షన్ డి ఇంక్రీజింగ్ అటామిక్ మాసెస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ చెప్పండి గాయస్ త్వరగా. Newlands arranged the elements into the periodic table on the basis of dash. So option A non-metallic character, option B decreasing atomic mass, option C metallic character, option D increasing atomic masses. So the correct answer is option D. D is the right answer. So according to the Newlands law of octaves, how many elements are present in between potassium and copper? న్యూలాండ్ యొక్క అష్టమ నియామకం ప్రకారం పొటాషియం మరియు రాగి మధ్య ఎన్ని మూలకాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 9, ఆప్షన్ బి 5, ఆప్షన్ సి 8, ఆప్షన్ డి 7. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next, which two elements were put in the same slot by Newland? సో న్యూలాండ్ ఏ రెండు మూలకాలను ఒకే గాడిలో ఉంచారు? ఆప్షన్ ఏ ఎన్ఏ అండ్ ఏఎల్, ఆప్షన్ బి సిఏ అండ్ సియు, ఆప్షన్ సి ఏఎస్ అండ్ ఎస్సి, ఆప్షన్ డి సిఓ అండ్ ఎన్ఐ. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Good morning, Bhavana. Good morning, Teja. Good morning, Lavanya Shri. Good morning, Masum. Good morning, all of you. Next, consider the below statements and identify the correct answer. క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిశీలించి సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి. Statement 1, law of octaves was applicable only up to calcium. Statement 2, after calcium every eighth statement did not possess properties similar to that one of the first.
So the correct answer is option A. A is the right answer. Select the incorrect statement from among the following. క్రింది వాటిలో తప్పు స్టేట్మెంట్లను ఎంచుకోండి. ఆప్షన్ 1, Newland arranged the elements in the order of increasing atomic masses and gave the law of octaves. Newland పరమాణు ద్రవ్యరాశిని పెంచే క్రమంలో మూలకాలను అమర్చింది మరియు అష్టపదుల నియమాన్ని ఇచ్చింది. ఆప్షన్ 2, లిథియంకు 8వ మూలకం సోడియం. ఆప్షన్ 3, బెరీలియంకు 8వ మూలకం కాల్షియం. ఆప్షన్ డి, ఆక్టేవ్స్ నియమం మెగ్నీషియం వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, ఎందుకంటే మెగ్నీషియం తర్వాత ప్రతి 8వ మూలకం దాంతో సమానమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండదు. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి is the right answer. So court job offers. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఏపీ హైకోర్ట్, ఏపీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ అలాగే టీఎస్ హైకోర్ట్, టీఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ కోర్సులు అయితే పెట్టడం జరిగింది. స్టేట్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో క్లాసులు చెప్పించడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటుగా లేటెస్ట్ డిజిటల్ బోర్డ్ క్లాసెస్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో మెటీరియల్స్ కూడా. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్స్ని, యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. ఓకే, what happens when concentrated hydrochloric acid is added to manganese dioxide? manganese dioxideలో ఆ గాఢ హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలిపితే ఏం జరుగుతుంది? So option A, hydrochloric acid to reduce while MnO2 is oxidized. Option B, hydrochloric acid to reduce to chlorine gas. Option C, manganese dioxide is reduced to manganese to chloride. Option D, hydrochloric gas is liberated, hydrochloric vayu vidudalaindi. So the correct answer is very good. So the correct answer is option C is the right answer. Next, who among the following was first to find every 8 element had properties similar to that of the element? సో క్రింది వారిలో ప్రతి 8వ మూలకానికి సమానమైన లక్షణాలను కలిగి ఉందని మొదట కనుగొన్న శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ, జాన్ న్యూలాండ్. ఆప్షన్ బి, జోహాన్ వాల్ఫ్గాంగ్ నోవరిన్. ఆప్షన్ సి, డిమిత్రీ ఇవనోస్ మెండ్లీవ్. ఆప్షన్ డి, హెన్రీ మోస్లీ. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A is the right answer. Next, how many elements exist in nature according to Newlands law of octaves? సో న్యూలాండ్ యొక్క ఆక్టేవ్స్ నియమం ప్రకారం ప్రకృతిలో ఎన్ని మూలకాలు ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 56, ఆప్షన్ బి 36, ఆప్షన్ సి 46, ఆప్షన్ డి 76. So correct answer is త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి.
So the correct answer is option A is the right answer. Next, Newland compared its octave with dash. Newland తన octave డాష్ తో పోల్చింది. ఆప్షన్ ఏ మ్యూజికల్ నోట్స్, ఆప్షన్ బి హిందీ రైమ్స్, ఆప్షన్ సి కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కోడ్స్, ఆప్షన్ డి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statements is correct with respect to Newlands of law of octaves? న్యూలాండ్ యొక్క అష్టక నియమానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్లను పరిశీలిస్తే సరైనది ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్లో? ఆప్షన్ ఏ Newland law of octaves worked well with lighter elements only. Option B, Newland's law of octave worked well with heavier elements only. Option C, in Newland's octaves the properties of fluorine and sodium were found to be the same. D, John Newlands, an English scientist, arranged these elements in the order of increasing atomic sizes. So మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి guys. So the correct answer is option A. Next, in the Newlands arrangement of elements in the increasing order of their atomic masses, the last elements was Newland యొక్క మూలకాల అమరికలో వాటి పరమాణు ద్రవ్యరాశి పెరుగుతున్న క్రమంలో చివరి మూలకం ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ TH, ఆప్షన్ బి H, ఆప్షన్ సి HE, ఆప్షన్ డి MZ. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, విచ్ యాసిడ్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద హ్యూమన్ స్టమక్? మనిషి కడుపులో ఏ ఆమ్లం ఉత్పత్తి అవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ లాక్టిక్ యాసిడ్, ఆప్షన్ బి H2SO4, ఆప్షన్ సి HCl, ఆప్షన్ డి CH3COOH. సో మీరు త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Newland considered that only dash elements were present in nature. Newland మాత్రమే డాష్ మూలకాలు ప్రకృతిలో ఉన్నాయని భావించారు. ఆప్షన్ ఏ 46, ఆప్షన్ బి 56, ఆప్షన్ సి 64, ఆప్షన్ డి 65. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి 56 is the right answer. Next, according to Newland's rule of octaves, dash which resembles cobalt and nickel in properties is kept far away these elements. So option A Al, option B Fe, option C Mn, option D Mz. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్.
Very good. So the correct answer is option B is the right answer. So next question. According to Newlands law of octaves, iron which resembles and dash in properties is kept far away from these elements. న్యూలాండ్స్ అష్టిక నియమం ప్రకారం డాష్ మరియు డాష్ పోలికలతో పోలి ఉండే ఇనుము ఈ మూలకాలను దూరంగా ఉంచబడుతుంది. ఆప్షన్ ఏ సిఓ అండ్ ఎన్ఐ, ఆప్షన్ బి ఎన్ఐ అండ్ ఎంఎన్, ఆప్షన్ సి సిఓ అండ్ సియు, ఆప్షన్ డి సియు అండ్ ఎన్ఐ. సో మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Next. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో టెట్ అండ్ డిఎస్సి కోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఏపీ టెట్ ఎస్జిటి అండ్ ఎస్ఏ అండ్ టీఎస్ టెట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీ, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ పేపర్ 2A కంప్యూటర్ కంప్లీట్ కోర్స్ అండ్ అలాగే ఏపీ టెట్ అండ్ డిఎస్సి టీజీటీ ఇంగ్లీష్ ఏపీ డిఎస్సి, ఏపీ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఏపీ టెట్ డిఎస్సి ఎస్జిటి పేపర్ 1. సో ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా మన దగ్గర కోర్స్ డీటెయిల్డ్గా ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్సులని చూడండి. So next question. In dash, Newlands arranged the noun elements according to the increasing order of atomic masses and found that the properties of each 8 element are similar to the properties of the first element. Dash Newlands పరమాణు ద్రవ్యరాశి పెరుగుతున్న క్రమంలో ప్రకారం తెలిసిన మూలకాలు అమర్చారు. మరి ప్రతి 8వ మూలకం యొక్క లక్షణాలు మొదటి మూలకం యొక్క లక్షణాలను పోలి ఉన్నాయని ఎప్పుడు కనుగొన్నారు? ఆప్షన్ ఏ 1860, ఆప్షన్ బి 1964, ఆప్షన్ సి 1844, ఆప్షన్ డి 1864. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D is the right answer, 1864. So next question. Which of the following classifications was based on atomic masses? So option A Dobereiner, Newlands మరియు Moseley, option B Dobereiner and Manley మరియు Moseley, option C Dobereiner, Newlands and Manley, option 4 D Manley, Newlands and Moseley. అండ్ త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. ద రూల్ ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ వాజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ టిల్ డాష్. అష్టిక సిద్ధాంతం డాష్ వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ మ్యాగ్నెటిజం, ఆప్షన్ బి జింక్, ఆప్షన్ సి కాల్షియం, ఆప్షన్ డి బ్రోమ్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. సో వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్. న్యూలాండ్స్ ఆక్టేవ్ రూల్ అప్లైస్ ఓన్లీ టు ఎలిమెంట్. న్యూలాండ్స్ యొక్క అష్టిక నియమం ఏ మూలకానికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ సల్ఫర్, ఆప్షన్ బి కాల్షియం, ఆప్షన్ సి పొటాషియం, ఆప్షన్ డి క్లోరిన్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ న్యూలాండ్స్ ఆక్టేవ్ రూల్ అప్లిక్స్ ఓన్లీ టు ఎలిమెంట్. చెప్పండి, సల్ఫరా, కాల్షియమా, పొటాషియమా, క్లోరినా? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి కాల్షియం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్.
నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ డోబర్నర్స్ ట్రైట్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్? డోబర్నర్ యొక్క త్రికం గురించి క్రింది వాటిలో ఏ ప్రకటన సరైనది కాదు? సో ఈ ప్రకటనలను చూసి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Okay, so the correct answer is option B. B is the right answer. So next question. In general, the oxides of metals are dash in nature. సాధారణంగా లోహాల ఆక్సైడ్లు ప్రకృతిలో డాష్గా ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ బేసిక్, ఆప్షన్ బి ఎసిడిక్, ఆప్షన్ సి న్యాచురల్, ఆప్షన్ డి యాంఫోటెరిక్. Very good. So the correct answer is option A is the right answer. Who discovered the law of octaves and compared this to the octaves found in music? అష్టిక నియమాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు మరియు దీన్ని సంగీతంలో ఉన్న అష్టపదాలతో పోల్చారు? సో జాన్ న్యూలాండ్, ఆప్షన్ బి డిమిట్రీ మ్యాన్లీ, ఆప్షన్ సి జోహన్ డోబెర్నీర్, ఆప్షన్ డి జోహన్ జాకబ్ బాక్మిల్లర్. So the correct answer is option C is the right answer. Next question. Toothpaste is generally dash in nature. Toothpaste సాధారణంగా డాష్ స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏ ఎసిడిక్, ఆప్షన్ బి హార్మ్ఫుల్, ఆప్షన్ సి నేచురల్, ఆప్షన్ డి బేసిక్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option D. Next, the triad of group 2 metals consists of which of the following elements? కింది వాటిలో రెండవ త్రికములో ఏ మూలకాలు ఉంటాయి? ऑप्शन ए SNO, ऑप्शन बी CaCO, ऑप्शन सी CaSrBa. సరే సార్ పుల్లు పడిపోయింది సార్ నేను. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ option C CaCrBa. So next question. Chlorine, bromine and iodine make a Doberan's triad. The average of atomic masses of chlorine and iodine would be close to. క్లోరిన్, బ్రోమిన్ మరియు అయోడిన్ డోబెర్నీ త్రికాన్ని తయారు చేస్తారు. క్లోరిన్ మరియు అయోడిన్ యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశి సగటు డాష్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఏ 162.5, ఆప్షన్ బి 131.25, ఆప్షన్ సి 79.9, ఆప్షన్ డి 94. So the correct answer is option C. 79.9 is the right answer. So next, railway jobs offers. So మన PR Academy యాప్ లో సో రైల్వే ఫుల్ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి చాలా చాలా బెస్ట్ కోర్సెస్ అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ కూడా మనం NCERT బుక్స్ నుంచి తీసుకొని పడింది.
So RRB Group-D and RRB NTPC and RPF JE టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 గ్రేడ్ 3 ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా మనం NCERT కంటెంట్ నుంచి తీసుకొనబడింది. అండ్ ప్రతి ఒక్క కోర్స్కి కూడా మనం 1 lakh బిట్స్ వరకు మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇందులో టెస్ట్ సిరీస్, ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అండ్ దాంతోపాటుగా ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అండ్ తెలుగులో మెటీరియల్ కూడా అందజేస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. అండ్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు డెమో క్లాసెస్ కూడా లభిస్తాయి. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆల్కలీ? క్రింది వాటిలో క్షారం కానిది ఏది? ఆప్షన్ ఏ LiOH, ఆప్షన్ బి CuOH2, ఆప్షన్ సి NH4OH, ఆప్షన్ డి BaOH2. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ yes guys, వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 41 వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఈచ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ డెబారినర్ ట్రైడ్స్? సో క్రింది సమూహాల్లో ఏ 3 మూలకాల డోబారినీర్ యొక్క త్రయాలను ఏర్పరుస్తుంది? సో ఆప్షన్ ఏ CaBaF అండ్ ఆప్షన్ బి ClHSI, ఆప్షన్ సి LiMgAl and option D ClBrI. So the correct answer is option D, ClBrI is the right answer. So next question, name the chemist who arranged the elements with similar properties into groups in the year 1817. So 1817 ఇయర్లో ఒకే విధమైన లక్షణాలతో కూడిన మూలకాలను సమూహాలుగా అమర్చిన రసాయన శాస్త్రవేత్త పేరు చెప్పండి. యా వెరీ గుడ్. సో మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ పెట్టి ఆన్సర్ చేయండి. సో ఆప్షన్ ఏ మోస్లే, ఆప్షన్ బి న్యూలాండ్, ఆప్షన్ సి మాన్లీ, ఆప్షన్ డి JW డోబర్నీర్ ఇస్ ద ఆప్షన్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ D is the right answer. So next question, డోబర్నీర్ tried to arrange the elements with similar properties into groups having how many elements? డోబర్నీర్ సారూప్య లక్షణాలతో ఉన్న మూలకాలను ఎన్ని మూలకాలు కలిగి ఉన్న సమూహాలుగా అమర్చడానికి ప్రయత్నించారు? ఆప్షన్ ఏ 8, ఆప్షన్ బి 3, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 2. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి is the right answer. So next, what was the achievement of డోబర్నీర్ ట్రైడ్స్? డోబర్నీర్ త్రికం సాధించిన ఘనత ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు స్టడీ ద సైజ్ ఆఫ్ అటమ్స్, ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు రిలీజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ అటామిక్ మాస్, ఆప్షన్ సి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు స్టడీ ద కలర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఆప్షన్ డి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ టు స్టడీ ద అటామిసిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ డోబర్నీర్ ట్రైడ్స్ ఎలిమెంట్స్ వర్ రిటన్ యాజ్ డోబర్నరీ యొక్క ట్రయల్స్లో మూలకాలు ఇలా వ్రాయబడ్డాయి. ఆప్షన్ ఏ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ అటామిక్ మాసెస్, ఆప్షన్ బి డౌన్ ద గ్రోయింగ్ గ్రూప్ విత్ డిక్రీజింగ్ అటామిక్ మాసెస్, ఆప్షన్ సి డౌన్ ద గ్రూప్ with increasing atomic masses, option D moving from left to right with decreasing atomic masses. So the correct answer is option C is the right answer. Okay, so next question, in each of triads how many elements were identified by డోబర్నీర్? ప్రతి త్రికంలో డోబర్నీర్ ద్వారా ఎన్ని మూలకాలు గుర్తించబడ్డాయి? ఆప్షన్ ఏ 6, ఆప్షన్ బి 3, ఆప్షన్ సి 9, ఆప్షన్ డి 2. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ B is the right answer. Next question, which of the following triads is not a డోబర్నీర్ triad? క్రింది వాటిలో ఏది డోబర్నరీ త్రికం కాదు? ఆప్షన్ 1 LiNAK, ఆప్షన్ 2 CaSrBa, ఆప్షన్ 3 NPSSB, ఆప్షన్ 4 ClBrI. So the correct answer is option C is the right answer. Okay, so next question, the term triads was used by త్రికం అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన వారు? ఆప్షన్ ఏ జాన్
Wolfgang Doberny, option B Henry Moseley, option C John Newland, option D Manley. So the correct answer is option A is the right answer. So next last question, metal oxides are generally dash in nature. లోహపు ఆక్సైడ్స్ సాధారణంగా డాష్ ప్రకృతిలో ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ న్యూట్రల్, ఆప్షన్ బి స్వీట్, ఆప్షన్ సి acidic, ఆప్షన్ డి బేసిక్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, బేసిక్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే అండ్ గాయస్, మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో రైల్వేకి సంబంధించిన అన్ని కోర్సులు కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఈ కోర్సులో ఉన్న టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి మనం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నుంచి తీసుకొని పడడం జరిగింది. అండ్ అలాగే మన ఈ రైల్వే కోర్సులలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే టెస్ట్ సిరీస్, ప్రాక్టీస్ బిట్స్, 1 lakh బిట్స్ అండ్ దాంతోపాటుగా మెటీరియల్ అందజేస్తున్నాం, ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ అందజేస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే ఈరోజు వీడియోని సక్సెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. జై హింద్, బాయ్ బాయ్ అనుదీప్తి, బాయ్. థ్యాంక్ యూ గౌతమ్, ఓకే మసూమ్, బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. తప్పకుండా రేపటి క్లాస్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ నాగమణి, ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్కరూ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్ మసూమ్.